Yun guys, so ito naman guys, so ito naman yung ilalagay na coin slot sa ating Wi-Fi window machine. So ito, so yan, so universal coin selector, so all in anti coin hawking. So yan, so Alan Universal. So yan, so ito yung coin slot na ilalagay dito sa ating Wi-Fi window. So yan. So yan, buksan lang natin to guys kasi maya maya or bukas, so ito yung ilalagay or i-install dun sa ating box ng window machine. So yan, so ito yung loob nya. So yan, yun. So yan guys, so yan yung universal coin slot. So yan, so ilan to? So is 2, 4, 6, 8, 9, 10. Bali 10 lang pala tong natin coin slot na gagamitin dun sa ating Wi-Fi window. So bali guys, bali dalawa pala yung matitira dito na hindi malalagyan ng coin slot. So kumbaga 10 lang yung gagana dito na Wi-Fi window. So 1.5 para centralized na. So yan po lahat guys na coin slot na gagamitin natin sa ating Wi-Fi window. So yan. So yan guys. So hanggang dyan lang muna guys at maraming salamat.